الحمد لله هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله الأول الآخر والزاخر والباطن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of all creation, the source of all that exists throughout the whole wide world. It is in you that all human beings throughout the whole world live, move, and have a being. You are our sustainer, you are our protector, and you are our security. We continue to submit ourselves under your direction, your protection, your providence, and your defense. We continue to ask that you guide the sitting of the TRRC. And we submit all the witnesses that will come before this commission. Grant them the boldness to speak the truth, and also continue to grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. And we continue to beg that your Holy Spirit's power will grant the population and those in the diaspora the patience to allow the due process to take its course. And you, being the just judge of all, will render each their due. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Odiko. Council, I believe we're continuing with our witness from yesterday. If so, please proceed. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. Yes, you're right. We're proceeding with our witness from yesterday, Mr. Sambou. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Welcome back to the commission, Mr. Sambou. Mr. Sambou, ñu ngi la dalalaat ci commission bi. Thank you. Jërëjëf. May I remind you that you're still under oath? maa ngi la fàttali ba tey ne waat bi nga waatoon démb yaa ngi ci biir waat boobu. I remember. Fàttaliku naa. And I may also remind you that it's a criminal offense to lie under oath. di la fàttali tamit ne yaxal luwaa la bu fekkee ne waat nga ba pare nga wax lu dul dëgg. It is also an offense to provide false information to the TRRC. te yaxal luwaa la tamit nga joxe fi xibaar boo xam ne doonu dëgg fii ci TRRC. Yesterday we covered some topics. Démba am na ay bunta yoo xam ne laal nañ ko. In particular, your biographical information. I mean, some of the events that happened while you are Deputy DG of the NIA, de facto Deputy DG of the NIA. In particular, the attack on Farafenyo Barracks, which led to the arrest of Balo Kante and co, who were dealt with at the NIA.
waxtaanee nañ fi yow sa mbir waxtaanee tamit jamono ji nga xamee ne yaa toppoon ci njiit li nga xam ne moo jiite NIA ak it xew-xew ba amoon Farafeñe te Mbaalo Kante ak ñi mu àndal ñu jàppoon leen ci. And before we closed the hearings yesterday, we talked about the panel that was established in 2006 to investigate the aborted coup d'etat of March 2006 by Ndur Cham. Démba it balaa ñu doon wàcc waxtaanee nañ tamit lu aju ci coup d'état bu yàqu boobu nga xam ne mu ngi xewoon atum 2006 weeri March te jiite woon ko di ku ñoo wax Ndur Cham. Before we left, we talked about if this working method of the panels, which comprised of 4 distinct elements. That is the torturers, the videographers, that is those who take the videos, the statement takers, and the investigators. waxtaanee nañ tamit ñeneenti fànn yi nga xam ne moo ëmba kilifa yooyu nga xam ne ñoo nekk ci panel bi li nga xam ne noonu la ñoo doxalee seen liggéey am na ci ñoo xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo di def wàlli mbugal gi ak mitital yi ci kaw ñañ jàpp am na ci ñoo xam ne tamit ñoo di vidéo la nga xam ne moo fa xew ak ñi nga xam ne kàddu yi ñoo joxe ñoom ñoo ko binda ak ña nga xam ne ñoom ñoo féetu wàlli gëstu bi. That is what we discussed yesterday. Yooyu lañ waxtaanee démba. Correct. Wow. Now, let's go back to this issue of the working methods of the panel. We want to understand what was the arrangement, the working arrangement of the panel. But first, let's start with your role as the host of this panel. What was to be your role in that exercise? Léegi nag ñu commencé suñu waxtaan lu aju ci ñi nga xam ne noonu la panel boobu den doxalee seen wàlli liggéey waaye nag ñu njëkkee ko nag ci yow mi ci sa boppa li nga xam ne moo fay woon sa taxawaay ndaxte NIA ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo dalaloon panel boobu noonu seen béréb ba lañ ko doon defee. What was your role as Director General of the NIA? What was your role in this investigative panel? Yow lan mooy woon sa taxawaay comme que yow yaa nekkoon Director General bu NIA jamono boobu lan mooy woon sa taxawaay ci panel jàmbur yooyu nga xam ne dañ leen tànnoon pour ñu def mbir gëstu boobu. Perhaps maybe I should give you a bit of background on the basis of what was discussed yesterday. You told us that the panel was established on the direction of the President after consultation with General Tamba, correct? wax nga ñu ne jàmbur yooyu dañ leen tànnoon ci ndigali ki nga xam ne mooy woon njiitu réew mi jamono boobu gannaaw bu mu diisoo ak General Tamba ba pare. Yes. Wow. You told us that the President and General Tamba determined who were to be the members of the panel. wax nga ñu ne it President bi ak General Tamba ñoom ñooy ki nga xam ne ñoo doon tànn ñan ñoo war a bokk ci panel bi. Yes. Wow. You told us that the NIA was represented in the panel by Momodo Haidara, who was chosen by General Tamba and the President. wax nga ñu tamit ne NIA ki leen teewaloon ci panel boobu mooy Momodo Haidara nga xam ne General Tamba moo ko tànn ak President bi. Yes. Wow. You told us that you had no role in selecting Momodo Haidara to be the NIA representative in the panel. wax nga ñu tamit ne yow de amuloo benn loxo ci tànn bi nga xam ne moom lañ tànn Momodo Haidara pour mu teewal NIA ci panel boobu. Yes. Wow. That is what we discussed regarding how the panel came about. yooyu lañ waxtaanee woon lu aju ci naka lañ sosoo panel bi. Considering that this investigation was being conducted
within the NIA premises, and you are Director General, and the President and the NIA had chairmanship of that panel, what was your role as Director General? comme que nag jàmbur kilifa yooyu mu di panel bi gëstu yi nga xam ne ñoom lañ doon def ñu ngi ko doon defee ci fa nga xam ne mooy béréb bi NIA te nag yéen mu ngi mel ni NIA ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jiite woon jataay boobu léegi li nga xam ne moo ci woon seen taxawaay loolu laa bëgg a xam. Lead Counsel. Good morning, Commission, Honorable Commission. maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp. Under normal circumstances, yenn dalil yu wér yi. I should indeed have been the host. waroon naa nekk ki nga xam ne maa waroon a dalal panel boobu. And administrative head of the panel. te jiite nag lépp loo aju ci wàllu doxalin yi panel boobu. Because the panel was situated inside the premises of the NIA. ndek panel boobu ñu ngi ko defee woon ci biir ati NIA. But as soon as the panel was seated, gannaaw boo xamee ne panel bi sampa nañu ko. I addressed them and welcomed them. ma dal di leen dalal dénk leen ay kàddu. And left. ma génn. They were supposed to have. What did you say to them, if you can recall? bu dee mën nga koo fàttaliku lan nga leen wax ci dalal boobu. That having come from different units, digam ñu ngi jóge ko ci yeneen bànqaas yu bokkul. they were there as one unit. dañ fa war a nekk ni benn. And should work not for or at the behest of their different heads of department. te buñ liggéeyee comme nit ñu ngi ci àq yi ñoom ñu ngi jóge ko ci yeneen i département yu bokkul. But as a team. waaye nag ñu nekk benn kuréel. And we are supposed to submit daily reports. war nañoo bind nag àggale ay bataaxel yi nga xam ne loolu la ñu nattee ci seen gestu ci seen chairman bi ko jiite ak ci ki nga xam ne moo jiite NIA. Onward transmission to the then president. ak tamit ñu dal di ko àggale ci ki nga xam ne nii mooy président bi jamono boobu. Essentially, the panel reported to you as DG NIA, who would in turn report to the president. léegi mu mel ni panel bi ñoom ba bu set seen xibaar yi ñu liggéey gëstu yow lañ ko war a eggee bor bu set léegi nag gannaaw bu loolu nag kan moo ko war a egge président ba. No ba pare yow nga eggee ko président ba. Please proceed. Yes. Wow. In essence, technically, you are the interface between the president and the panel. mu mel ni daal ni ñu liggéey bi di doxee mooy ne yow yaa ki nga xam ne yaa nekk diggante président bi ak panel bi. Yes. Wow. You told us, or you have agreed to the proposition. liggéey panel boobu noonu dafa mel ni dañ ko xaaj ci ñeneenti fànn. Well, let me see how to put it in Wolof. Dafa am ñeneenti banxaas ñu nga xam ne ñoom lañ dajale boole leen pour ñu def liggéeyi panel bi. Not I told the lead counsel, but I was informed by the lead counsel that there were these sections within the panel, and I agreed. nekkul ne man maa wax ne ñii la ñu tànnee waaye nag lead counsel moo ma wax ne noonu lañ ko tànnee woon ma nangu. In fact, I did clarify it, that it was a proposition that I made to you, which you accepted. Wa ma leeral tamit ne lii xalaat la boo xam ne rek dama ko teg ci sa kanam yow nga nangu ko. Indeed. You adopt it. Wow. So it is yours. It is your statement. Bon loolu sa kàddu la. You had a choice to reject it. Mënoon nga koo bañ. You had a choice to modify it. Mënoon nga koo defaraat. You had a choice to partly agree it and partly reject it. Mënoon nga nangu benn fànn bi nga bañ ko. You had a choice to agree it wholesale. Mënoon nga muy dëgg bi. It is therefore your statement. Do you agree? Ci kaw loolu bon sa kàddu la nangu nga loolu. May I differ a little bit? ndax mun naa wëlbatiku biñ sampee panel boobu ba mu commencé di dox. Soon as I left, naaw bu ma demee.
I never went back there. mosuma fa delluwaat. Because I noticed ndax yëg naa ne that the functions that I was supposed to have been carrying out, ndax liggéey bi nga xam ne nii waroon naa ko faa def, the overseeing aspect of it, di war a bàyyi xel li ñuy doxalee, were hijacked dal di woon nañu ko nangu si suma ron by the then chief of staff, di ki nga xam ne nii mooy chief of staff Tombong Tamba, Lantombong Tamba, who was permanently in the panel. moom toujours rek mu ngi woon ci biir panel boobu. You have said quite a lot of interesting things. wax nga fi ay yu ci bari yoo xam ne nag yu am solo la. And you have said the work I was supposed to do in the panel, I did not do. wax nga ne liggéey bi nga xam ne moom nga waroon def ci panel boobu defuloo ko. Because after I addressed them the first time, I did not go back there. gannaaw bu ma njëkkee gaaral kàddu foofu ci seen kanam delluwaatuma fa. Because the job I was to do, which was to oversee the work of the panel, was hijacked by the then Chief of Staff, Langtombong Tamba. ndaxte li nga xam ne moom laa fa waroon na def mooy di bàyyi xel liggéey bi panel bi di def Langtombong Tamba foo xam ne na ko. There are two important elements that we need to look into in that. am na ci ñaari fànn yoo xam ne nag war nañ ko cee seetlu. The first is bu njëkk bi mooy. whether you have been back there ndax delluwaatoon nga fa. to see the work of the panel. pour seet liggéey bi panel bi di def. Or to coordinate or liaise with members of the panel. wala nga jiite wala jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi. I give you another opportunity maa ngi laa joxaat beneen bunta. to think, to reflect carefully on that. pour nga xalaat nga fàttaliku waat bu baax. Yes, I went back a second time. waaw delluwaat. ñeneenteel ba juróomi yoon sa dellu nga fa. Don't box yourself in a situation on a point that is not so significant. bul tënk sa bopp ci anam yoo xam ne na daal amul solo lool. Let me put the question differently. xaaral ma ulbatiwaat li ma laajte ci beneen anam. You remained in contact with members of the panel and knew what was going on. yaa nga continuer di jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci panel bi te it xam nga li fa doon dox. As an intelligence officer, kuy jëm ci mbiri xerewlu war naa nekk koo xam ne war naa xam di gestu it ni nga xam ne noonu la mooy doxee. But that is something else. That is paying attention to things with a view to gather your own intelligence. But that aside, and that aspect is very covered. But you had which enabled you to know about everything that was going on in the panel. pour di bàyyi sa xel rek ci ni nga xam ne noonu la ñoo doxalee soon liggéey loolu beneen fànn la waaye ba léegi yow doon nga ko xam ne jamono bu ci nekk yaa ngi doon jokkoo ñoom yaa ngi doon xam yaa ngi doon yëg li nga xam ne moo doon dox ci panel boobu noonu. Naturally, I knew personally certain members of the panel. ci nekkin am na ñenn ñoo xam ne nekk nañ ci panel boobu xam naa leen. Mr. Sambou, I am of information that is based on the working arrangements, wherein you are debriefed about what is happening, or you rather briefed about what is happening at the panel. You would occasionally go there to see what is going on, and that is false. The chairman of the panel would come to my office practically every day to submit daily reports. ki nga xam ne nii moo jiite woon nag panel yi gestu boobu noonu bot bu set dana day ñëw si man ngir àggale ma bataaxel yi nga xam ne moom lañ fa jëlee. But not only would he come to your office to discuss work of the panel, you would occasionally go to the panel to also see what they're doing or to brief them. waaye du daan em rek ci moom mu ñëw sa office waaye yow itamit léeg-léeg daan nga dem fekki panel bi foofu pour seet lan la ñoo liggéey wala pour xamal leen nga xam ne noonu la. boo xam ne nii dama waroon a dem foofu nag ngir gaaral ci panel bi. Because they were not working in cohesion. That's the beginning, first stages of the panel. ci njëlbeen nekkuñu woon di liggéey ni nga xam ne noonu lañ natt ci anami liggéey bi ni mu waree. And I went to remind them that they had to work collectively.
gannaaw loolu nag ci laa dem pour fàttali leen liggéey bi dañ ko war a def comme ñu seq ko ñu boolante liggéey. That the reason for their being at the panel was the fact. bu nekk na ni ñoo xam ne nii ñëpp njott nañ ne ñu màcc lañ seen liggéey si seen banqaasi liggéeykaay yi moo tax ñu dajee foofu. And we are to work in unison. dañ war a liggéey bennoo. And not. Was that the time Fode Barry and Baba Saho were brought into the panel? ndax loolu mooy jamono ji nga xamee ne Fode Barry ak Baba Cham indi nañ leen ci panel bi Baba Saho. I'll admit I was not aware. But you would admit, well, I would deduce from what you've just said, that there were problems in the panel. There were problems. waaye di nga nangu comme ni nga ko waxee ne amoon na ay jafe-jafe yoo xam ne amoon na ci panel bi. Did those problems impede the success of the panel? ndax. I might agree with the lead council because officials, members of the panel did not see themselves as a team working together. Their allegiances and loyalties still lay with their individual bosses, and somehow they briefed or debriefed their bosses and did not get a single, let's say, report that would come to me, and I had to go and foofu noonu mujjee gi nekku ñoon di liggéey comme ni nga xam ne noonu lañ war a bennoo def liggéey lu aju ci seen kóllëre ak seen màcc ak liggéey léegoo léegi dañuy jox ay bataaxel di déey ñoom kilifa yi nga xam ne nii fa lañ jógoo si seen i banqaas ni war maa dajale bataaxel àggale ko ci man. Because the head of state raised the issue with me. ci loolu nag borom réew mi daal di ekkati kàddoom nag ak mbir ci mbir moomu ak man. In essence, you are also a formal conduit of information. In essence, yes. Wow, wow. But why? I did not have direct contact with the president. Madan am joko bo xamne ni ak president bi direct. The chief unity to go and brief the president, he was already in the know. Bala madan am bunta bo xamne dina mëna dem nak wax ak president bi agalé ko bataaxel yoy fekk mom We would come to that issue because you raised two important elements. One was being hijacked. Those were the words you used by the then CDS. dinañ ñëw ci mbir moomu ñu laal ñaari fànn mooy benn bi jokkoo bi nga xam ne yaa ngi koo am ak ñi nekk ci panel bi ak ñi nga xam ne noonu lañ foo xarñee li nga xam ne moo waroon a doon sa taxawaay ci panel bi te ki nga xam ne mooy Tamba mu jëloon ko ci sa loxo. And I might add a third element which we would discuss would be the issue of control over the work of the panel. Panel bi ci loxoom la war a nekk. So we would come to that. But for now, let us focus on the issue of and what precipitated that is your suggestion that after you addressed them the first time, you'd brief them about this lack of cohesion in the work of the panel. But I am suggesting to you that perhaps you have visited the panel more frequently than you have made it. And think about that and give us an answer. am nga da nga njëkkoon a wax ne ñàkk bennoo bi nga xam ne moo nekk seen diggante ñàkk déggoo ci benn kàddu léegi moom laa bëgg nga waxal ma naka la demee. Mr. Sambou, I have just received a copy of your closing remarks. This is personal. We don't want to see it. We don't want to know what it is you're going to say because we don't want the suggestion or the idea that the commission is going to say. This is your closing remarks. Feel free to say what you think needs to be said to the Gambian people at this time. So we have no input in it. I have not seen it. I have just returned it to you as it was given to me. I just thought we should put that on the record so that it is known. Please. May I reply on this? Yes, go ahead. Yes, the reason for lead counsel receiving this, my copy of the closing remarks, was that I left it with
somebody to type it for me. Okay. And I was anticipating to receive it before the opening of the session. Okay. I decided to formalize it and send it over here. Mune pour mu leral nak lolu rek moy li tax lead council jot kayit bobu nonu mo nekkone daf ko fi bayyi won pour ñu bindal ko ci mbindam machine tay sentu won ne dana ko jot bala ñoy tok. Yes, thank you, Mr. Sambou. I just thought that we could clarify this because, I mean, everything that is done here is scrutinized or would later be subjected to scrutiny. So you have visited the panel when it was doing its work at least a few times, to say the least. Waa léegi ñu eggali foog naa feeñ ci sa tontu yu ne panel bi dem nga fa ay yoon loolu benn yoon pour seet ñoom ni nga xam ne noonu la sa liggéey seen liggéey bi di doxee. Naturally, lead counsel, as head of the NIA and chairman, supposed to be administrative head of the panel, it was my duty to make sure that everything went well. In the mornings, ci makama yi nga xamne ni mom la rango di ki nga xamne ni moy borom kër buntu liggéey kay bobu té wara nek chairman bi nga xamne ni moy chairman yi kureli gestu kat yoy nonu warna say bu nek xam li nga xamne ni moy doxalin bobu. In the morning, asked if everything was okay. Seet ndax yépp mu ngi dox ni mu wara doxé. From the administrative point of view. Comme ni nga xamne ni depo nak lu aju ci wali jiti doxalin bobu. Papers, pens, tea, coffee, and all that stuff. Kayit ak bindekaay yek ak ci ñoy naan ak yépp. And I would leave. Bu ko defé nak ma dem. Of course. So it was incorrect when you said after the first day you've never gone back there. The fact of the matter is you would visit occasionally to see how things were going. I meant, it must have been a slip of the tongue. What I meant was I did not go there and I never interfered in their job. Waaw mo na amal rek njumtel gi meñ rek ndam lima doon wax rek mo nek ne dem ma won fa pour di set wala di dugal suma loxo ci ni nga xamé non lañ daan liggéey. May I comment? And here comes your question or your issue of control of the panel. Légui nak ñew na ci sa laajte bi nga xamné ni wala fanna bi nga xamné ni yang ko jëmali lu jëm ci wali tek loxo lu aju ci wali kureli gestu bobu. Panel was not under my control. Panel bobu de nekuton ci suma ron loxo. It was more under the control of the then Chief of Defense Staff, Tamba. Dafa gënona nek nak ci loxo ki nga xamné mo nekkon Chief of Defense Staff. And practically the chairman, Mr. Haidara. Ak ki nga xamné ni danaka dal mo de kon chairman bobu di Mr. Haidara. The two things are different. De facto leadership of the panel are told that the formal chairman of the panel was Haidara. Effectively, therefore, he was the de jure leader of the panel. Who was the de facto leader of the panel? And what I mean, moy la pato ko ci olof. Dafa gudda. Dafa gudda lol. ñaari mbira ci nekk mooy ki nga xam ne moom lañ dénka njiiti panel gi ak ki nga xam ne moom moo jël njiiti panel bi jiital ko boppam. ñaari donc Tamba. I said it. And I will say it again. Yes, tell us in English. I have said it that the de facto, as lead counsel suggested, was the then Chief of Defense Staff, Langtombong Tamba. Why do you say that? We know that the jure was Haidara because he was formally designated. Ma wax ko ci wolof. Xam nañ ne kañ dénkoon njiitaay panel bi mooy Mamadou Haidara. Lan moo tax nga ne ak president. Langtombong was direct contact with the president. Langtombong moo nekkoon foofu ci jamono bu nekk. Langtombong was always present there. Li jógee ci panel bi di dem State House ak li jógee State House di ñëw ci panel bi ci moom la daan jaar. All information that is from the panel to the State House and from the State House to the panel passes through him. Could you say daan xam dara? I never knew anything. Ma ca daan xam dara. I never knew anything of it.
Here again, I will clarify something. During a lot of testimonies, witnesses will say the NIA, the NIA, the NIA. The NIA took prisoners from mile 2, brought them to NIA and took them back in plain clothes. Members of the state guards were also in plain clothes. And they were also in the panel. Premises where the panel was situated in was in the NIA, of which I was head. My opinion about bringing the panel to the NIA or setting up the panel was not sought. The then president decided to do things on his own. And use his liaison, who was the chief of defense staff then, to do things. I was just there like a figurehead. That is why my name obviously will naturally surface. And I will be adversely named. I wish to put this on the record. Thank you. What you said is obviously very clear. But it has to be subjected to a little more interrogation. And the reason for this is the Commission is only interested in the truth with a view to be able to determine, what actually happened. Commission bi mom li len itel rek moy degg gi ndax ñu mëna xam sa degg li nga xamne mo fa doon dox. From what you have said, yow comme ni nga wax, it appears to me that there were 2 lines of communication between the president and the panel. Dafa melni ci man dal dafa melni ñaari fanni joko mo doon dox ci digante president bi ak ci panel bi. Yes, indeed. Wow. One line of communication was between the president and yourself. Ben fanni joko bi moy won digante president bi ak yow mi ci sa boppa. Then to the panel. De pare egge ko panel bi. And the second line, benen fanna bi nak, the president to Langtombong. President bi egge ko Langtombong. And the panel. Ak panel bi. Is this true? It is true. I had a moral or whatever legal, official, administrative duty to be reporting to the president, to brief him. And I definitely. But the issue is, by the time I got my reports, daily reports, typed them, looked into them, edited them, or analyzed them to take to the president. Ci machine bi dal diko ségat dal diko sétat be sét naka la koy agalé président bi so agéré da fay fekk sax tardé na. That rendered my effectiveness and efficiency useless. Would the president receive the information in advance of your report? Naka la president bi di joté xibaar yow bala sa xibaar yi di egg ci mom? Through the second line of information that lead counsel just mentioned. Comme ni nga xamé rek non la ko lead counsel feñalé. I did not say element because you said it. Nekut ne mako wax de man dama tanat rek yow ci li nga xamne mom nga wax ma dal di ci jukki lolu wax ko way yow ya ko wax. I'm not the one testifying, you're the one testifying. Man nekut ne ma fi tok da di joxe suma ay sédé yow mi la. So you suggested that the president was communicating with the CDS. Yow nga ne president bi mu ngi don jokko ak CDS bi. And he was getting rightly so. So it is not lead counsel who is suggesting to you that Langtombong was had a direct line of communication with the president. So let's establish man lead counsel bi man may ki nga xamne mala don halal ne Langtombong dafa amone joko direct mom mo president bi ñu léral fofu. May I say? Yes, you are wrong. With all due respect. Lead counsel was just recasting what you said so that you can also adopt it again. We agree.
Okay. Nanguna. So now ko yi nga xamne mom lañ fi wax ni ci gannaaw bon suñ sukkandiko ci la fa melni yow dañ la dee jiitu ci président bi. Yes. Wow. And he was not the only one. I have heard Alaji Martin here. That he was in the panel at times as an observer. And he would report to the president at the end of the day. Same thing happened with the then and the late Captain Tumbul Tamba. Ak Maliam Mungu Musa Jammeh. Wala Musa Jammeh Maliam Mungu. They had their personal telephones with them. Dañ daan amé seen téléphone bop. And from the panel they would go step out and call the president. Té buñ génné ci panel bi rek ñu jël di jël téléphone président bi. Or the president would call them. Wala news had already settled in State House. Bala ma xey bay ew di ñew liggéey da fay fekk sax bataxel yoyu ag nañ State House. That is the evidence that we have received from witnesses. Lolu moy sédé yi nga xamné jot nañ ko ci ñu fi doon joxe seeni sédé. Those were the State House representatives in the panel. Ñooñu ñoy ñi nga xamné ñoo téwalon State House ca panel ba. Okay, but what I am driving at Waye man li ma wax moy it's not so much the flow of information back to Yaya Jammeh. Nekku torop ni nga xamne non la xibaar bi de joté di delu wat ci Yaya Jammeh mo doon dox ci panel bi. You knew what was going on in the panel. Xamone nga li doon dox ci panel bi. There were other representatives of the NIA in the panel. Amna ñeneen ñoo xamne ni ñu ngi fa togalon NIA ci panel bobu. Who? Some two boys were there. I wouldn't remember the name. Amna ñaari boy yoo xamne ñu ko fataliwuma seen His tur. surname was Tambajang. To you. Ñooñu ñoom ñoy ñoo jox la xibaar yow. Yes, and wow. I would call them, ask them to verify or confirm what I got from the chairman, Mr. Haidara. Ñu wiralal ma wala leralal ma itemen li nga xamne man lu la jëlé ci chairman bi Mr. Haidara. In view of all that, ci ko lolu yépp nak ndax mën nañu nangu ne yow amon nga joko bu dëgër bo xamne mu ngi won sa digënté ak panel bi. Not always. Not nekut waxtu wu nek rek. On the basis of need. Ci jamono bo xamni dal aajo nañu ko. When I had my doubts. Bu fekkee ne amna ay jax-jaxle. Yes, I would call on the boys. Dana len o ñom boy yoyu. And they would tell me. Danañ ma wax. Or wala when the feedback varied. Bu fekkee ne li nga xamne loolu la jot amna ay utele. From that of the chairman. Ci li nga xamne mo joge ko ci chairman bi. What I got from outside. Ak li nga xamne mom la jot ci biti. Or from the boys. Wala si boys. The point I was making is you are linked inextricably. Lima don feñal fi moy ne yow amna joko bu deuguer bo xamne am nga ko ak ñoom. Panel, I think those were the words you used in your statement. Yes. Wow. So therefore, you also shared ownership over the work of the panel. Bon melni yow tamit bokk nga ci li nga xamne modi momé fi lepp lo xamne modi xew ci panel bi. Administratively, yes. Waaw ci li nga xamne mu ngi aju ci wali dogali liggéey bi waaw. We would come back to that. Dinañ jël ci lolu. Tell us about the decision making in the panel. Wax ñu li nga xamne ñoo amé baati dogal bi fofu ci panel bi. I think it was Langtombong and Haidara. Yaakaar naa loolu mu ngi nekkoon ci diggante Langtombong ak Haidara. Why do you say that? Lu tax nga wax loolu? They were the most senior officers. Parce que ñoom ñoo fa gënoon a nekk ay kilifa. But we have agreed that even though Haidara was junior to Langtombong in terms of rank in the security services, Haidara was chairman. Why? So formally speaking, rank or position appeared not to have mattered.
waaye nag nangutoo nañ ne dëgg la Haidara ci wàlli maxaama moo gën a suufee Lang Tombong waaye nag terewutoon ne moom mooy ki nga xam ne moo jiite woon li nga xam ne mooy doxin bi fa doon dox wala sax mun nañoo wax ne maxaama bi niñ koy wante daa amul solo foofu. May I please remind lead counsel that I did not appoint Haidara as chairman of the panel. Man naa fàttali lead counsel ne man nekkuma woon ki nga xam ne maa tànnoon ci suma wax ji. You may have missed the point. What I was trying to allude at is that the fact that they were the two most senior people in the panel, in fact, is not reason why they had control. I mean, there may be other reasons why they had control in the decision-making process. Come again, sorry. Lima jema wax fi moy ne yow danga ne manit ma won la ne Haidara Lang Tombong ma xamam mo gëna kawé waye taxut jëluñ Lang Tombong jox ko njit li ñu ngi jël njit li jox ko Haidara bon mu ngi melni ma xama taxut ñom ñu am kaddu amna leneen luy tax ñom ñu am kaddu gi ci panel bi yow ci sa gis-gis lolan la loolu nag nga baalal ma duma ci mën a xam dara parce que nekkuma woon foofu ak ñoom. I may not know much about that because I was not there. Lang Tombong boo gisee mu toog foofu. If you see Lang Tombong was there. am na beneen interest waaye moom amoon na beneen liggéey bu mu waroon a mun a def lu tax ba du fa mun a toog ba Haidara ñëw nekk ak poos. Maybe there was another interest. Kilifa kuréel googu. But he could have been somewhere with responsibilities. That's why Haidara should be there as chairman. You have told us that your responsibilities were hijacked. And the word hijacked was your suggestion. These were your own words. You said they were hijacked by Lang Tombong. Can you tell the commission how that happened? I don't know. He must have had his own agenda or he must have had his own appointed to sit there. Wala sa kanya ñu tan ko pour mu dem tok fa da man xawma. Mako xamone na la ko wax. If I should know I would have tell you. But what functions of yours did he hijack from you? Yow ci sa walé taxaway liggéey bi nga xamné mom nga foroon rek ci ban fan mom la jël fo xarñi ko sa loxo. If he were not he did not permanently post himself there, or he were not permanently posted there to be overseeing every day, practically, the commission, to control the panel and give them the sense of direction in my own way as an administrator and maybe a security head to run the panel. Bu fekkene yubuton bopam su fekkee ne yóbbuutoon boppam foofu wala ebalu ñoon ko foofu noonu mu nekk fa toujours danaa doon nekk koo xam ne nii danaa doon am suma sago boo xam ne nii mayit danaa doon doxal li nga xam ne ni moom lañ séntu si man nga xam ne nii mooy doxal nag li nga xam ne nii wala di bàyyi xel lu jëm ci wàlli tëddali ni kuréel googu di doon gestu. You used the word hijacked. If he had asked me to cede my responsibilities, I would have done so. Didn't ask me to cede, he took them. Did you have a conversation with him about this? No. He did. No. You acquiesced? Come again? You acquiesced? You resigned to the situation. Lead counsel, if you remember our tete-a-tete, lead counsel, we were talking about the panel. I told you that I withdrew, or in Wolof, ma bedeku. If that means resigning,
ndax loolu moo miin ne dama jébbalee liggéey bi. My statement. bind naa ko ci sumay kàddu yi ñu sottandeku. That it was like an undeclared state of emergency in the country. dafa mel ni jamono jotbatu kaaraange la woon fii ci réew mi boo xam ne ni daal yébaane wuñu woon ko. Everything was directed towards that aborted coup. lépp nag ñu ngi ko jëmale woon rek ci coup bu antuwutoon boobu. Everybody was a suspect. kenn ku nekk nag njortoon nañ la ci. Including my good self. bokk na ci man ci suma bopp sax. I was treading on very soft ground. maa ngi doon dox nag ci anam goo xam ne nii gu yoxam la woon. Whereas I was Director General. ndéem sax maa nekkoon ki nga xam ne nii maa jiite woon NIA di Director General bi. If I were not careful in my treading, su ma bàyyiwutoon xel ci ni nga xam ne noonu laa doon jëflee. I would have been turned round and put in the other camp. loolu nag moo taxoon ma lem sumay loxo. And kept indoors in my office. saay bu ne rek maa ngi ci suma office. And would only see Haidara at the end of the day. te boobaa rek Haidara benn yoon rek la ñuy gisante mooy ci njeexteel liggéey bi. But my constant, my touch, as lead counsel would say, with the panel, li nga xam ne moo ne woon suma jëflante ak panel bi. was to know what was happening so that I'll be on the right path. boobaa pour ma xam nag li nga xam ne nii moo fay dox boobaa ndax dana mën a fekk ma mën a nekk ci li nga xam ne loolu lañ séntu ci man. And also be very careful. nga xam ne danaa gën a mën a bàyyi xel. This is the issue. lii moo doon lii xew. And indeed, you knew what was going on in the panel. te dëgg la nag yow xamoon nga li doon dox ci panel bi. I was bound to know. dama waroon koo xam. And tell us what you knew was the system, the modus operandi of working. léegi wax ñu lan nga xam ci ni nga xam ne mooy anam yi ñu doon jaarale seen liggéey foofu. We have had several witnesses on this issue. am na seede yu fi bari yu fi joxe seen seede ci mbir mi. How was evidence collected? naka lañ doon mën a dajaree firnde yi ci ñoom. I said in the beginning wax naa ko ci njëlbeen. that the panel started off nicely. su panel bi ni mu commencé woon de doorante bu yéwén la woon. Especially when they were working during the day. rawatina nag jamono bi nga xam ne ñu ngi doon liggéey ci bés bi. But then things took a drastic turn. mu jéggi daal mbir mi dal di am wécceeku boo xam ne ni bu jafe bu doy waar la. But let's interrogate that first part of your statement. The panel starting very nicely, especially when they were working in the day. This panel started off very badly, and in fact started working at night, and not during the day. léegi nañ wax li nga xam ne moom nga njëkkaa wax ne bi moo commencé de mu ngi doon dox ci anam yu rafet yoo xam ne noonu lañ doon doxalee seeni liggéey ci bés bi buñ ko commencé waaye nag panel bi léegi daf dee nekk jamono joo xam ne ay guddi la ñoo liggéey du doon bëccëg. déedéet panel bi sax day tàmbaleewuñ seen liggéey ci anam bu rafet anam bu ñaaw lañ ko tàmbalee ba pare it tàmbaleewuñ seen liggéey ci bés bi ci guddi gi lañ doon def seen liggéey li ci ëpp loo wax ci loolu. noonu lañ ma ko yëgalee. That's how I was informed. noonu lañ ma ko daan baatalee. That's how I used to be informed. man ma wàcca ci ground bi find out. Might it be that is the way you choose to characterize it now? But the reality is, okay, let's do it this way. First day. bés bu njëkk bi. Bunja Dabo was arrested. Bunja Dabo ci lañ ko jàppa. Correct? noonu la. I wouldn't remember. Munuma fàttaliku. Munuma ko fàttaliku. Bunja Dabo was one of the first to be arrested. Bunja Dabo moom lañ njëkkaa jàppa. The suspects are cooperate. And the suspects were cooperating. When I found out that they started beating them, I went to the head of state. And I told him. Let's take things chronologically, step by step. You have said that in your statement. And you have
I think it's paragraph 17 of your statement. You have said something interesting, and we would come to that. That is actually the modus operandi, and who was responsible for what. The starting itself, which you said was they were working nicely, is contrary to the thing in the day, is contrary to the evidence we received. In fact, the evidence we received was that the witnesses, once apprehended, are taken to Mile 2 prison straight away. And later at night, around 2 a.m., they are taken to the panel. Before the panel during the day, after they have gone through a whole lot of sessions, either with torturers or investigators. Is that true? That is now let's talk about the real fact. Lead counsel, if you would please allow me. Lead counsel, I also have something to say. Of course, you would have every time to say what you have to say. The impression I was given was this. It is possible that it's contrary. Because the facts and the statements are there. The testimonies are there. Somebody reports to me. The me was very nice. But when I found out the facts, I went down the ground. And I took up the issue. And felt very foolish. I have said it here, and that's why lead counsel said I have said something very interesting, and we will take it step by step. The impressions you said you were given were not true. Correct? Accepted. Well, nanguna. And the truth of what was happening, suspects were taken before the panel late at night. But why? I have also said in my statement, and I'll say it here, I left to go home every day, 7:30, 7:45. I will not leave my house until I come back to work in the morning. So what took place there during the night, I did not know until I am in. That was not part of my professional ethics. It was not part of my training. And I did not receive that type of training either at school, at home, or from the university. What was so abhorrent? And well beyond my control. What was so abhorrent that it was contrary to your principles, beyond your control, which caused you to hold your head every time you hear such information? Lan moy ci kemtanu be nga xamne biñ la netale li nga xamne mo fa don dox yeb da nga yemu betie sa bop bi lan moy li nga xamne mo ci kemtan ci li dan dox. From Alaji Martin. Dege nañ ci Alaji Martin. Corroborated by several witnesses. Te wéral nako fi di ay sédé yu ci bari. That the panel had a working method. Ne panel bi dafa am anam yu daan liggéeyé. Like this tune that they want him to sing. Te borom waxut ni nga xamne ñoom loolu lañ bëgg déggé ci moom. They will call in the junglers. Dinañ o jonglers ñu ñëw. And the junglers would take the person outside. Jonglers bu ñëwé dal di jël borom yobbu ko ca biti. They will brutalize the person. Dinañ ko dal di fa mugal toroxal ko. And would bring the person before the panel at another time. Dal di ko indi wa benen jamono na ci kanam panel. And the person is subjected to another round of questions. Xamne borom nangu na wax li nga xamne lu lañ bëgg mu wax. I heard Alaji Martin.
dégg naa Alaaji Martin. Was he lying or was he truthful? He was not lying. dégg nga ko dégg la doon wax wala waxul dëgga. He was not lying. Déggu doon fen de. So what? From their boss. dañ dee am ndigal boo xam ne mu ngi tukkee ci seen boss. Force the detainees to say the so-called truth. nañ forcé detainees yi ñi jàpp ñu wax dëgg ji nga xam ne loolu lañ bëgg a dégg ñoom. Could you take that again? mën nga ko They jël. had orders from their boss. dañ dee am ndigal lu jógee ko ci seen boss. President Yaya Jammeh, the so-called truth. ñu wax ñi nga xam ne nii ñoom lañ jàpp ñu wax dëgg ji ñoom lañ bëgg a dégg ne mooy dëgg. The truth according to who? dëgga bi ci kaw kan. According to them, according to their boss. ci li nga xam ne mooy bayoo ci seen boss. In a sense, you have told us léegi mel ni yow wax nga ñu ne. out of these witnesses. I have. kàddu yooyu dañ ko daan forcé pour jëlee ko ci ñi nga xam ne ñooy seede yooyu. I have. wax naa ko fi. And these confessions were the basis of the prosecution of these witnesses, of these suspects. te ci kàddu yooyu nga xam ne moom la. But you would have been the person to submit the reports. waaye yow yaay ki nga xam ne yaa war na binda xibaar yi. I would ask a rhetorical question. I'm not supposed Just to ask answer the questions instead of asking me questions. I asked the questions, Mr. Sambou. Yes, that's why I said I will ask a rhetorical question. Just answer the questions. Was there any... I did not have a choice. I was supposed to take a daily report to the president. Mr. Sambou, you have training in ethics. Yes. Mr. Sambou, jangal nañ la ci ni nga xamne non liggéey bi wara doxé. You had all the training to make you a consummate professional. Jangal nañ la ñanga mo xamne yépp mu nga ci sukkandiku pour doxal sa liggéey ni nga xamne non la wara doxé. True. Dëgg la. True. Dëgg la. Did you state anywhere in your reports that these confessions that I am sending to you were obtained by way of torture? They were fraud, they were fraudulent, they were extorted out of these witnesses. Did you say that in any of your reports? Ndax report yoyu nga doon binda amna ci ben jamono jo xamne binda nga fa ne man day xibaar gi ma la jotali ni dañ ko jëlé ci seeni borom ci ay anam yo xamne dañ leen ko forcer ci xatal leen ba nga xamne joxe nañ xibaar yi. I told the president that the detainees were tortured. President bi ne detainees yi ñi japp They were made to make their reports. I did tell him. Dañ leen di métital pour ñu mëna wax li nga xamné no. And he giggled. And he giggled. And then said what? In fact, lead counsel, I was made to understand that whilst these prisoners or these detainees were being tortured, somebody invariably would be there with his telephone. And the president would be hearing how the person is shouting or crying. Which means by morning, when the report goes to him, he already knows. What else can I tell him? We are talking about a completely different question. Your report that you compiled and submitted included confessions by these suspects that you know were fraudulently obtained. True or false? True. Do you respond now? I said true. And these reports were the basis of the prosecutions of these suspects. I'm sorry, when they were being prosecuted, I was already not there.
jégal ma waxtu wi nga xam ne ci lañ leen doon yóbbu ci court bi man jamono boobu nekkatuma fa. Doesn't even make it any better. I didn't know. Didn't make it any better. ndax loolu sax fekku ne ci lay gën a gën. The system was you submit reports to the Attorney General's chambers, which would form the basis of a legal opinion, and charges are drawn, and the person is arraigned before court. You knew the drill. You work in both institutions. xibaar yooyu nga xam ne moom ngaa joxe ci la ñoo sukkandiku jël ko yóbbu ko ci kanam attekaay yi ci la ñoo atte seeni borom yow xam nga mbir yi naka laa doxee. Those were orders from Yaya Jammeh. loolu ay ndigal la yoo xam ne jóge ko ci Yaya Jammeh léegoo dañ leen daan bind. But of course you submitted reports. I did. waaye di ngay joxe ay xibaar. And those reports were the basis of the prosecutions. te report boobu ci la ñoo sukkandiku nag pour yóbbu leen ci kanami luwa attekaay bi. True or false? dëgg la wala déet. dëgg la. And it was because of these reports that some of these people were sentenced to death. ngir report boobu sax sukkandiku ci report boobu loo tax ba ñenn ci ñoom sax dañ leen tëj pour rey leen. Of 20-something years in prison. wala ñu tëj leen ci kaso bi ñaar fukki at ak dara. I am saying that maa ngi wax ne. when they were being prosecuted, jamono biñ leen doon atte. all these files prepared, I was not there. wala bi ñoo jagal nag seen files yooyu nekkuma woon fa. But you were not there physically, but you were there in the sense that you submitted the reports that were the basis of these prosecutions. nekkuloo fa woon de ci sa jëmma de waaye li nga xam ne ñoom ci report boobu lañ doon sukkandiku yow yaa ki nga xam ne yaa ko dajale jébbale ko. Lead counsel. The circumstances under which we worked. But we will come to circumstances later. Let's first establish the facts, and then we would go to circumstances later. We cannot front load circumstances, then come to the facts. Let's first establish the facts. The reports that were the subject, that were the basis for the prosecution, were the reports that you submitted. report yi nga xam ne ci lañ doon sukkandiku pour yóbbu leen ci attekaay bi yow report boobu yow yaa ki nga xam ne yow yaa ko joxe. True or false? It was my duty to submit reports, and I did. Suma liggéey la woon pour ma àggale report yooyu te def naa ko. But Mr. Sambou, you talked about ethics. Don't you think it was your legal duty to provide correct and lawful reports? wax nga fi yoon yi nga xam ne ci lañ war a jaar sukkandiku ci wàlli doxal liggéey ci ni mu war a doxee ndax fooguloo ne wit sa waru gal nga pour nga joxe report boo xam ne bu déggu la nga feeñal ko ni nga xam ne moom la luwa santaane. And then be sent to mile 2 along with them. bu boobaa nag ñu daldi ma yóbbu mile 2 ak ñoom. You preferred yourself to them. bon dafa mel ni yow sa bopp moo la gënal ñoom. I had a job to do. am naa liggéey bu may def. I was supposed to obey. dama waroon a dégg ndigal. A dictator who knew nothing but do it. Do it. I understand the circumstances, and we would go to the circumstances, and you'd be given the opportunity to talk about the circumstances. anam yi nga xam ne noonu la mbiri doon doxee de te dinañ ci ñëw bu ko defee yow tam di nga mën a am yoon pour wax ñu ni nga xam ne noonu la yëfi doon doxee jamono boobu. I mean, it looks to me from what you have said. dafa mel ni man coow ci li ma jëlee ci say kàddu. Let me just break it down first. You knew that these confessions were illegally obtained. True or false? Amon nga ne kàddu yooyu niñ ko jëlee ci seeni borom àndul ak luwa dëgg la wala déet. Under more circumstances, yes. waaw ci comme yenn ni mu gën a waree daal waaw. You knew that these reports, these confessions were going to form the basis for the prosecution of the suspects. xamoon nga ne report boobu nga xam ne moom nga joxe ci la ñoo sukkandiku pour mun a àtte ñooñu nga xam ne ñoom lañ yóbbu ci kanam àttekaay bi. That subsequent step I wouldn't have known because my job was to give intelligence report and I gave. loolu nag da duutoon loo xam ne ni dinaa doon xam ne fa la mooy mujjee ndax suma liggéey moo doon pour nag dal di bind bataaxel boobu dal di ko joxe te loolu laa def. But Mr. Sambou, these were not intelligence reports. These were investigative reports. Okay. These were investigative reports with the aim
of them being used to produce legal consequences. Mr. Sambou lii xibaar la boo xam ne ci ay gëstu lañ ko jëlee ci la faxe ko pour jël ko jëfoo ko nag ci anam yoo xam ne dañ koo sukkandiku ci jamono ji leen a yóbbu ci àtteekaay bi. That was the case, isn't it? noonu la demee woon ndax déet. That was the case, yes. waaw noonu la demee woon. And therefore you knew that those reports you were submitting would be the basis of prosecution. te xamoon nga itamit ne report boobu nga xam ne moom nga doon joxe ci la ñu sukkandiku pour yóbbu leen ci àtteekaay bi. And you cannot claim ignorance because you have been trained in the law, you have worked in Ministry of Justice, you have worked in NIA, you were a seasoned civil servant at the highest levels, you knew the system, you knew how these things would be used. te nag doo mun a wax ne dang ci xamul dara de ndaxte yow liggéey xam nga ci wàlli loi liggéey nga ci wàlli attekaay liggéey nga NIA liggéey nga ci li nga xam ne moo di nguur gi bon mbir yi xam nga ne ni noonu la war a demee. I wouldn't know how Yaya Jammeh would want to use them because he was a Machiavellian. Because duma doon xam naka la ko Yaya Jammeh waroon a defee. What he wanted was his reports and I submitted them. li mu bëggoon mooy mu àggale report am te jot report am te àggale naa ko ko. Let's break that. Let's break it down. He wanted incriminatory reports and not objective reports. Danga bëggoon report boo xam ne dafay duggal seeni borom waaye nekkul report boo xam ne dafa jaar ci yoon. True or false? Dëgg la wala déet. He wanted incriminatory reports, yes. waaw dama bëggoon bataaxel boo xam ne. tëralin yoo xam ne ci laa mun a jaar pour jot ci report yooyu nga xam ne dafa duggal seeni borom. True or false? Only he knew what he wanted. dëgg la moom rek moo xamoon li bëggoon. Only he knew what he wanted. Are you reversing your earlier response that he wanted incriminatory reports? No, I'm not. Just take that back. Let me read out from your statement something that you said, and that would help me to ask the next questions. Harama jàngee ci kàddu yi nga xam ne moom nga bind ne loolu na ma mun a dimbale ma sukkandiku ci pour laajte bi ma bugg a laajte waat. You said the prerogative of arrest and detention rested on the then head of state, Yaya Jammeh, and executed by his henchmen, the state guards, led by the late Musa Jammeh and Tumbul Tamba, aspects to the premises of the NIA agency. It's long. Let me interpret this in Wolof, and then perhaps maybe we would go for the lunch break. And it's making me work too hard, so I'm feeling it already. What that meant was, coobare pour jàppa nit denc ko Yaya Jammeh moo ko amee woon moom muy woon njiitu réew mi ak nitam ñi nga xam ne moom la jëloon pour ñi koo defal li nga xam ne moom la bëgga mooy ñi nga xam ne ki leen jiite woon di capitaine Moussa Jammeh ak Tumbul Tamba ak seen nit ñi nga xam ne dañoo dem jëli nit ñi ci digg guddi ci reasons best known to them ci ay xalaat yoo xam ne ñoom ñoo ko xam jël leen indi leen ci NIA bi I would learn about them upon coming to work in the morning when the head of the security guards James Mendy would inform me. Suma liggéey see nag ci suba ci laay doog a xam nag seeni mbir jamono joo xamee ne nag ki jiite wàlli kaaraange gi James Mendy moom ak koo yëgal. And earlier on, you did say that persons were brought to the panel at the NIA by members of state guards stationed at State House under orders of President Jammeh. Ne ñi nga xamne ñom la ñoo indi fofu ci panel bi ñi leen dé indi ay garde kat lañ yo xamne ñu ngi liggéey State House ci ron digali President Jammeh. The late captains Musa Jammeh alias Malia Mungu and Tumbul Tamba and their men brought them in. Dem si Yàlla si Malia Mungu ak dem si Yàlla Tumbul Tamba ak seeni nit ñoom leen dé indi ci biir. They had direct contact with the then president. Ñoom nak ñoo dé jokko ak president bi dara doxul seen digante. Which I hadn't. Te loolu xam naa ko. I was later to learn
gannaaw gi nag ci laa yëg ne some of the detainees or suspects ñenn ci ñi nga xam ne ñoom la ñoo jàpp noonu were tortured or beaten during their interrogations. dinañ leen dee mitital di leen dóor ci jamono yi nga xam ne ñu ngi leen di laaj. All this happened lii yëpp mu ngi doon xew during the dead of night in my absence jamono guddi boo xam ne man duma fay nekka without my knowledge. te duma koy xamit. That is what you said in the statement. loolu nga wax ci kàddu yiñ binda. So what I am suggesting to you man na li ma la xalal mooy and adopt it to be yours, te maa ngi jëppane yow sax ba di ko joxe. you had full knowledge that these reports were unlawful. fekk xam nga ne xibaar googu muy report boobu nga dajale noonu These àndut ak confessions luwa were unlawfully obtained. kàddu yi ngeen jëlee ci seeni borom da ngeen ko jël ci anam yoo xam ne àndut ak luwa. In fact, in your own words, they were extorted out of the witness. ndax Your words. loolu mooy sa kàddu. True. True. dëgg la nangu naa. So my question is, nag li ma laajte léegi mooy when you submitted those reports, bi nga jëlee xibaar yooyu ba dajale ko nag ba jébbale ko you knew that these reports were going to be the basis of prosecution. Lead counsel on that. dama bëgg a werante ak lead counsel si loolu. But I wouldn't want also to preempt Jammeh's mind and intention. waaye nag du nekk koo xam ne Regards to those lii xalaati Yaya Jammeh. So what he wanted to do. Mr. So Sam, I will agree. dama bëgg a leeral fii. well, you have said, you used the word Yaya Jammeh was Machiavellian. Yes. We would come to that. We would come to that. But there was a procedure of how to deal with crimes in this country. Yes. am na ay yoon yoo xam ne ci la ñoo war a sukkandiku pour jëflante ak ñi nga xam ne dañ laxal luwa fii ci biir réew mi. And the procedure is when a crime is committed, the person would be in. su ci mbiram ba pare jàpp ko. Correct? du noonu. loolu la. And if it is found that the person has committed an offense, especially an offense as high as treason, te buñ gisee ne borom gis nañ ne am na lu mu def loo xam ne yàq na luwa surtout loo xam dinañ ko yóbbu atte ko ci kanami attekaay bi. that was the system. noonu la doon doxee. That was the system. noonu la doon doxee. So there was every presumption that the same thing would happen to these people. te loolu nag mooy ñu xalaat tamit ne benn façon yi anam boobu moom lañ war a def ñooñu tamit. Seeing that an investigation was commenced and an arrest was carried out. kaw ka gis nañ ne ñu ngi am ay gëstu yu ñoo def ba pare am na ñoo xam ne jàpp nañ leen. Do you agree? da nga ci. foog ñu yóbbu leen ci kanami attekaay bi. True or false? dëgg la wala déet. dëgg la. And that the basis for that prosecution would be those reports that you prepared. te nag fi ñoo sukkandiku nag pour yóbbu leen ci attekaay bi mooy report boobu nga xam ne moom nga defal fa la ñoo wéeru. True or false? dëgg la wala déet. True. dëgg la. And you know, or you knew at the time, ne doonu dëgg. Yes. waaw. break time. Thank you, Mr. léegi Chair. ñu noppaleku. Thank you, Counsel. In the receipt of those reports to Jammeh, he described him as being Machiavellian. The Italian Niccolo Machiavelli must be laughing in his grave. We'll take a 30-minute break and come back at 12:15. Meeting is adjourned. Thank you.